என்னையா கேள்வி வச்சிருக்கீங்க Music lead. Shreyas, right? என்ன ரைட்டு ரைட் அது என்ன ஸ்ரேயஸ் ரைட்டு Shreyas. சும்மா ஒரு introduction. ஸ்ரேயஸ் ரைட் எஸ் ஐ எம் ஸ்ரேயஸ் 5 days before the show. 5 days before the show. What is your feeling? வாட் இஸ் மை ஃபீலிங் ஆன் What's going on in your mind? அடுத்த ஷோ எப்போ At the show. I want to do something more. Do you want to make it bigger? How to make it bigger? I know the show is going to be a hit. That is my thing. Why did you take up this role? What went to your mind when you said let's Shreyas do a music lead? I mean, now why did you take it up? Why did I take it up? What went through your mind when you? இல்ல I mean, if I can quote whatever we spoke, so I was hesitant to take up the lead role because of various. I was not sure if I'll be cut out for this role. Of course, I still have those doubts lingering in my mind whether I did a decent job of it. But one of the main reasons was I know I knew that you will be there in the back of my way to support or anything like that. So that was one of the main reasons that I did. And of course, I always wanted to be part of the music team, and I wanted to do something. I wanted to contribute more to Swaram, and if being a lead was one way of contributing more, I said why not. And every team goes through this performing phase. What do you say is your turning point in your team? What is the turning point? Like what was that one incident? I mean, if at all there is one incident. இல்லை எனக்கு சட்டுன்னு எனக்கு வருது வந்து தட் நைட் அவுட் அட் யுவர் பிளேஸ் அது இந்த சாம் சாய் சங்கீதா நீங்கள் எல்லாம் கம்மிங் டுகெதர் அன்னைக்கு நைட் Where you were not there. That I was not there. So luckily I was not there. So that was the turning point. According to me, that was the turning point. So what I see is these guys were okay. Seri Swaram Thandichu, music, Seri okay for music. All these guys are really talented folks who are part of different bands. Remember, you're actually talking to your team right now. Huh? You're actually talking to your team. I know. Okay, I know. okay. I'm trying to be as honest as possible. Okay. I want to see the camera. Correct. So I want to see you and talk. So I know these guys are really talented folks, and they're all part of different bands. Swaram Kandache, music, and difference in creativity. They said they'll give some respect, and we'll work around the boundaries of whatever we can do. But how do I know the other person musically? So on the forming phase, on the turning point, of course it is a gradual process. It was a gradual process, and the incident probably galvanized and then it helped that across teams people knew each other. Like Deepak is an old timer. I was an old timer. Raghav knew Rohit. Soundarya knew Raghav and Rohit. And Sam knew Ratna. Makesh knew Sam. Nitin knew Bala. Sai knew Suma. So all these things together. So they are like, okay, if the other person was also there, that means there is something that they also believe in. My friend also believes in. It may not be that. It cannot be that bad. Or like that maybe there is something more to this whole thing. There's something more to be experienced. So let me wait and see how this ride goes. So maybe that's the thought that they came in. But I'm glad that they found each other to be attractive musically. So that's what. So the other question I had is was there anything that you didn't think would happen that happened when the group started, right? I mean,
wow, இது நம்ம யோசிக்கவே இல்லையே அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு I mean like it's a basically like a wow moment, right? Just from a team perspective. Wow, we were able to achieve this. அந்த மாதிரி நான் மியூசிக் டீம் பற்றி தான் பேசுகிறேன். correct. I mean asking for a music team. There are so many shows. I'm happy. அதுக்கு முன்னாடி I know I'm digressing. I'm happy that we actually gave what we promised. We were very I think Swaram was quite honest, and I think I when I spoke to each and every person at the start of it, I was able to clearly tell them what it is. It's not like they came in thinking one and it turning out to be another thing. So adunala why I'm saying this is what is that you think might have not happened ipo ad arts in the might have not happened na. I was just afraid that these guys may end up not empathizing with the others madri and the possessiveness irukado. They'll have to feel for the same cause. It's of course for a cause that we are doing. This is just a hobby, and if it helps a good cause, then good. But I'm happy that everybody எப்படி வந்து ஒரு 5 different people, 5 different strangers come to the same wavelength. அதே டியூனிங், அதே கைண்ட் ஆஃப் ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஃப்ரம் காமெடி ஆகட்டும், சும்மா ஒருத்தனை கலாய்க்கிறதாகட்டும். முதல்ல ஒரு 5 மாதம் முன்னாடி யாருன்னே தெரியாதவங்க வந்து they become friends and they're able to see themselves on the same plane and talk to each other on a similar level. I was afraid that might not happen because of every individual's pros and cons or their own thoughts. But I'm glad it happened finally. So that was a big thing. Yeah, that just made it look bigger. It's like Sirutuli Peruvella Mari. Small drops make emotions. So tani paataka it looked like small drops, but when it comes together it looks huge. So, I think that I think to me that is like oh wow. What so for the Rimi, I mean of course right, everybody knows music வந்து பயங்கரம், is very impactful. செம்மையா போடுறீங்க BGM, செம்மையா இது பண்றீங்க. What would you say from the scope of what music is doing, right, was the most complex, right? And take that item, and if you were to break it down and say these are the different elements that goes into this kind of an element in the segment line, right? And that is what has made it so complicated, right? What is it? I mean, because from a listener's perspective, oh nalla irukka nalla illaya adoda mundidhu, right? So what is it? I mean, if you had to break down that one segment, what would that be? ஒரு செக்மெண்ட் தானா? I cannot say ஒரு செக்மெண்ட். Okay, what comes to top of your mind? I mean, நிறைய இருக்கு ஆக்சுவலி. பிஜிஎம் வந்து பிஜிஎம் போடுறது வந்து ஒரு ஃபிலிம் மாதிரி தான். வி ட்ரீட் ஆர் ஷோ ஆஸ் அ மூவி தான். ஸோ ஒரு பிஜிஎம் வந்து ஹவு டு யூ டூ இட். இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸே எடுக்கலாமே. ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் வந்து ஃபாஸ்ட் மியூசிக் போடலாம், இல்லைனா வந்து க்ரிம் மியூசிக் போடலாம், இல்லைனா கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் மெலடிக்காக போடலாம். How do you come up with such a thing? And how do you buy that? How does you have to talk to your music lead, you have to talk to your drama content lead, and then the content lead. All these 3 people have to agree, and then it has to work out finally on stage. So it's not just music. இப்போ வந்து நான் மியூசிக் பற்றி மட்டும் பேசுகிறேன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து மியூசிக்கு இட்ஸ் அவுட் ஆஃப் அப்பாற்பட்டது. ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ். அண்ட் தென் நின்று பொறி எடுத்திங்கன்னா ஒரு பாப்புலர் சாங், அதை வந்து நம்ம வந்து டீகன்ஸ்ட்ரக்டிங் அண்ட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்டிங் இட். அதை வந்து எப்படி பண்ணுறோம், how does it come? So first வந்து you have to make sure your the original thing is untouched and the skeleton is untouched. You still maintain the song's integrity. Integrity maintain பண்ணணும். At the same time that is the connect with the audience. So we don't want to touch anything there. At the same time you want to show your creativity. So how what are the different layers that goes inside that? It's like your 6-month-old kid growing into a 2-year-old kid,
and then going to school, then getting into college, and then graduating from there. It's exactly that process. Believe me, it's exactly that process. ஸோ முதல்ல குழந்தைக்கு வந்து ஐயோ அம்மா ஓகேவா ஃபைனா அப்படி இப்படின்னு தடவி கொடுத்து நம்ம வந்து பார்த்து பண்ணுறோம். ஸோ த ஃபவுண்டேஷன் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங். போக த சாங் ஜஸ்ட் க்ரோஸ் ஆன் யூ. தட்ஸ் வாட் ஹேப்பன் டு சைனா டீ சாங். நெல்லுக்கொரியில் China tea song. China tea song. It grew on people, right? So பார்த்து then the song is that அது வந்து ஒரு it becomes a தனி entity all by itself. So I'm just saying நெல்லுக்கொரி அந்த மாதிரி China tea அந்த மாதிரி. So there's not just one segment that I can think that it's complex. So everything has its complexity. You have to be there. It's like a making of a movie மாதிரி. You have to be there to experience it. And the experience is exactly this. It's like your baby, you're bringing up your baby and teaching values to it. So I mean, musical values. This I mean, what you say seems very remote. I mean, you've gone through a lot, right? So is it, do you know what you were getting into when you got into it? Like this year, I mean, last year you sang, but in the year and in the complexities and the money interdependencies. No. I mean, could you even fathom? And I had no idea. I had absolutely no idea. But I'm really glad I have to leave this time. I'm really glad I have to leave this time, and I got to experience all those things, and I got to be a part of this crazy journey, which I would have. It's taught me a lot. I would have lost out on the experience more than anything. I would have still been part of music team. I would have still been associated with Swaram musically, so I would have not missed out on any of the music actually. Because each and every person in the music team is important. Like, you know, ஒருத்தன் மிஸ் ஆனாலும் சாங் ஃபால்ஸ் ஃப்ளாட், ஒருத்தன் சூப்பராக வாசிச்சாக்கா சாங் மேலே போவோம். ரெண்டு பேர்னா அப்படி ஒருத்தன் பண்ணால் யூ ஃபால் தட் மச் ஷார்ட், லைக் ஆர் சம்டைம்ஸ் யூ ஃபால் ஃப்ளாட். So I know that every person is important in music thing, so I would have never missed out on anything musically. Ana vandu being a lead is teaching you so many other things. So that was I had no clue that I'm signing up for that. But it's good. It's a good thing. It's a good thing. I met new people. I really enjoyed working with them. More people oriented stuff, and I think I was more involved creatively this time. Lot more creativity. கிரியேட்டிவாக என்னால் வந்து சஜஷன்ஸ் கொடுக்க முடியுது, என்னால் வந்து சஜஷன் எடுத்துக்க முடியுது மோர் தென் எனிதிங். நான் வந்து ஒரு சஜஷனை வந்து ஒர்க் அவுட்டே ஆகலை அப்படின்னு சொல்லும்போது then somebody comes here and proves that dude you're wrong. So that's a learning for me. Oh dude, I never thought about this. அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து நான் திங்கே பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி all those things. So that was a very huge learning experience for me. Do you have an idea when you started? When did this journey start? May, sometime April end. End of April, I remember us putting down all the dates. So if I can use my cell phone, I can find out the dates immediately. So let's say 5 to 6 months of work, right? Ridiculous amount of work, of course, countless amount of hours, right? Of course, right? I mean, you put it. I mean, I'm just saying, 10 years from now. See, you know what? These 6 months seems like what? ரொம்ப கிளீஷேடாக இருக்கு. ஆனால் 6 minutes மாதிரி இருக்கு எனக்கு இப்போ. திரும்பி பார்த்தாக்கா இப்போதான் அந்த ஃபோக்கஸ் ஷோ 1 பண்ணோம். இப்போ தான் அந்த நெல்லுக்கொரி பாட்டை நம்ம வந்து பண்ணி எல்லாரும் ஆஹா ஓஹோ அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கு எனக்கு. ஸோ எனக்கு அது வந்து 6 months மாதிரியே தெரியல. பிஃபோர் யூ ridiculous amount of work இருக்குன்னு சொல்கிறீங்களே, எனக்கு அந்த மாதிரி தோணலைங்கிறேன். It's like just 6 minutes for me. Life has just gone அப்படி ஜூப் அப்படின்னு. நான் என்னமோ அங்கேயே இருக்கிற மாதிரி இருக்கு, ஆனால் லைஃப் has just gone so fast அந்த மாதிரி எனக்கு அப்படிதான். Okay, so of course, so if you have to say, I mean, you can take whatever amount of time, but what would you say to your team? My team, ஐயோ ரொம்ப எமோஷனல் ஆகிடுவேன். Because I don't think I mean, I know they read your emails,
which you keep thinking that they feel it's a lot of emails. But No, I'm getting very emotional now, so I don't want to sound stupid or anything, but நான் தேங்க்யூ நிறையா சொல்லுவேன், பட் என்ன சொல்கிறது, நான் இப்போ தேங்க்யூ சொன்னாலும் ஐ டோன்ட் திங்க் தே வில் யூஸ்வலாக சொல்கிறது தானே அப்படின்னு. ஆனால் தேங்க்ஸ் ஃபார் என்ன சொல்கிறது, I'm thankful that I got to know you more than anything else. So not that thank you for being part of Swaram, because you are a Swaram right now, and you feel the same as I do. You feel the same amount of pride that I have, you guys have. So thanks, but I'm thankful for knowing you guys. It was a lovely experience. ஒருத்தன் மாதிரி இருந்தால் கூட எனக்கு தெரியல எப்படி போயிருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. யூ கைஸ் ஆர் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட். ஐ மீன் தெரில என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரில. ஐ மீன் வேறு யாரும் ட்ரேட் பண்ணியிருப்பேனான்னு ரொம்ப டவுட் எனக்கு இந்த வாட்டி. if you have to go and make a choice, you will make the same choice. I think I'll make the same choice. I'll make the same right decisions. So I have to rewind and play it. Thanks. Good luck for the show. Park my video. அவங்க வந்தால் பரவாயில்ல, பின்னாடி இருக்காங்க பரவாயில்ல, ரொம்ப சுமாராக தான் இருக்காங்க. எங்கே வந்தா சொல்கிறேன், இல்லை வீடியோவில் வந்தா, வீடியோவில் வந்தா அவங்க ஷோக்கு வந்தால் வந்து பரவாயில்ல. ரெக்கார்டிங் உனக்கு கிளியராக கிளாரிஃபை. சரி, ஓகே. முதல்ல பென். ஐயோ, ஸோ பாரு, நான் இங்கே ரெகுலர்லாம் சொல்லிட்டு மாற்றிலாம் பேசுகிறேன். அப்படின்னா மாற்றிலாம் பேசக்கூடாதா? அப்போ வந்து சரி. ஸோ வந்து பென் வந்து எனக்கு வந்து லாஸ்ட் இயர் நான் ஸ்வரமில் இருந்தேன். ஸோ எனக்கு வந்து எனக்கு அதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட் டைம் ஏரியாவில் ஷோ பண்ணுறது. ஸோ பென்லாம் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, லைக் எல்டர் பிரதர். ஸோ அவர் தான் கான்ஃபிடென்ஸ்லாம் கொடுத்து உன்னால் முடியும்டா அப்படின்லாம் அசிங்கமாக திட்டி, நல்லதே சொன்னதே கிடையாது. செம்மையாக திட்டி தான் வந்து பாசிட்டிவாக சொல்லுவார். இல்லை அறிவில் உனக்கே இல்லை இந்த தைரியம் அந்த மாதிரி, அப்படின்னா வந்து நீ வந்து சூப்பர்ரா அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த மாதிரி அவரோட டிக்ஷன், அந்த ஒக்காபுலரி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே ஒரு வருஷம் எடுத்துச்சு எனக்கு. அப்புறமா வந்து அவர் வீடை வந்து அப்படி ஒன் பர்சன் ஹூ மை கேன் டேக் 200% லிபர்ட்டினா அது பென் தான். தப்பாக நினச்சாலும் ரைட்டாக நினச்சாலும் சரி. நான் அவர் அஃப்கோர்ஸ் அவர் வீடு இல்லைன்னா மியூசிக் டீம் கிடையாது, இந்த ஸ்வரம் தான். ஸோ அடுத்தது வந்து தீபக்கோட செகண்ட் இயர். ஸோ தீபக் வந்து அந்நியாய இது. I know Deepak had to juggle between a lot of his commitments. Thanks Nandita. I mean, definitely appreciate your efforts. Deepak amma vakala nyabagam varla. No man, because I mean okay, got it. yeah. So yo, don't kill the moment, man. Sorry, Mitch. So Deepak, thanks a lot for making sure you're part of Swaram and making Swaram a priority across all your commitments. Makeshோட ஃபர்ஸ்ட் இயர்னு நான் சத்தியமாக சொல்லவே மாட்டேன் ஸ்வரம் கிட்ட. ஃப்ரம் டே ஒன் he just blended into the music team. அப்படியே he could you can trust him 100% with whatever job you want and he'll be there. Discipline by name Makesh. 8 o'clock வரணும்னா 7:50 he'll be there and he'll say welcome Shreyas, welcome to the practice session. He's welcomed me a lot of times. So thanks Makesh. Awesome. அதுக்கப்புறம் ஆதித்யா, man, awesome job dude, awesome job, great job with the BGMs. Seriously, I know you have a lot of commitments as well, but this is your third year in Swaram and I really look forward to you being part of Swaram in the coming years. Seriously, I don't know where you guys get this drive. This is my second year, but you're senior to me, so you know more about Swaram and Swaramites than me. So I have nothing more to say to my senior. And then Nitin,
வா மச்சி ஒன்று மிருதங்கம் வாசிக்காமல் விட்டது ரொம்ப சாரி. ஐ மீன் கம்மிங் டு திங்க் ஆஃப் இட், you have done like 150 concerts before coming to Swaram, and here I have you play cajon instead of mridangam. But dude, great job, man, great job. And then Sai la நம்ம தோஸ்த். Sai is a very good friend, so ஓவராலாம் பேசணும்னு தெரியல. But dude, you're phenomenal musically. The kind of conversations I've had with you with respect to music, I'll always remember. Great stuff, man. Thanks a lot. Sam, Vadiyare. Kaligdavani. Great addition to Swaram. I'm sure everyone is very glad that you're part of Swaram. Tanik, dude, too much. So this guy has, when he says no, he won't show up to practice, he'll surprise me by making sure he's at the practice, okay? So every time he has his family coming to visit him, his friends coming to visit him, he'll say, he'll just make time, man. I don't think I would have done that. When I know for sure that I'm not going to be there, but you made it to the practices in spite of having your in-laws in town. So thanks, Virali. You've always stayed till the end. Always made sure that you're there for all practices, and all your inputs, the interval BGM, or I'm sure this is your first time with a Tamil speaking crowd and a Tamil band, and dude, I really thank you so much, man. I don't have much words to say. அதுக்கப்புறம் singers, Soundarya is my college junior. I didn't know her before Swaram, but super dude taker. Indu என்னோட சூப்பர் சீனியர் ஸ்வரம்ல. ஸோ இந்து சான்ஸ் இல்லை. இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து தேர் ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி வாண்டிங் டு இம்ப்ரூவ் அண்ட் ட்ரைங் டு மேக் ஷுர் தே கிவ் தேர் பெஸ்ட். அந்த மாதிரி ராகவ் அண்ட் பிரசாந்த், they are like my younger brothers. ஸோ நான் வந்து என்ன திட்டினாலும் என்ன கத்தினாலும் என்னோட இதெல்லாம் வந்து I have only scolded 2 people. I've lost my cool only with 2 people. It's only because I feel I can do that with you guys, Raghav and Prashant. So thanks for understanding me, and thanks for being part of it. Thank you all.